Hello, my dear students. ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ? This is me, your physics teacher Ahad sir. మరి ఈ సెషన్లో we will continue the last discussion from your electrodynamics. Am I audible? Am I visible? అందరూ చెప్పండి ఒకసారి. Yes, guys, please inform if I am audible or not audible. Audible, visible, not there. Hi. Very good evening to all of you. Very good evening. Yes. So, shall we continue the discussion? Cheppandi. Last class lo complete 3 hours kosame we continuously talked about electrostatics. So etla aithe I don't think we will be able to cover your entire electrodynamics. Good evening all of you. Good evening. Sorry. So to avoid the confusion, I would say, we will take it a little faster, okay? Right. Hi, I'm fine. Yes. Sorry. So we will directly go and start with the discussion. Hi everybody. Hi. Hi Hasini. Hi. Good evening guys. Very good evening. Sorry. Okay. So we are going to talk about your next topics. Give me 1 minute. Right. వచ్చేసింది కదా అందరూ. Yes. Sorry. So what is the topic of the discussion అంటే? I think from my side I am having some network issues. Please students let me know if I am clear. Right. Sorry. So let us quickly go and talk about capacitors, okay? ఇదిగో అందరూ capacitors అంటే ఏంట్రా బాబు? Capacitor అంటే బేసిక్ గా మామూలుగా your capacitor is a device that stores a charge. Simple terms లో ఇది. ఓకే క్లియర్ రైట్ హాసిని థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది అందరూ చూడండి. సో ఈ కెపాసిటెన్స్ డిస్కస్ చేసి ముందు ఐ వాంటెడ్ టు టాక్ అబౌట్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్. ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అండ్ ఫీల్డ్ రిలేషన్షిప్. ఓకే, అందరూ వి కదా, పొటెన్షియల్ అంటే వి, ఇట్స్ అ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. నేను చెప్పినట్టు లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పింది కదా. ఎస్, ఎలక్ట్రిక్ సార్. అరే hey, I don't have Insta. Swati, you don't have Insta. Sita, నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ప్లీజ్ నన్ను ఓకే నాను రైట్ సార్. ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ అ స్కేలార్ క్వాంటిటీ, పాయింట్ నెంబర్ 1. అలాగే పాయింట్ నెంబర్ 2, you talk about potential difference, you don't talk about absolute potential. Relation చెప్పండి సార్. Relationship between electric field అండ్ పొటెన్షియల్ కదా ఇదిగో. సో పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, చెప్పండి అందరూ ఏంటి సార్ పొటెన్షియల్కి రిలేషన్షిప్? పొటెన్షియల్ కావాలి కదా. వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ ఈ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్. ఓకే, ద ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ అంటే ఇదే. అందరు చూడండి, కెపాసిటర్ చాప్టర్ నేను ఈ లైన్తోనే స్టార్ట్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లైన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎస్. కాబట్టి సింపుల్ టర్మ్స్లో యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ సార్. పొటెన్షియల్ వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఇంటూ డి. సింపుల్ టర్మ్స్లో, ఓకే, ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సింప్లిఫైడ్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ యువర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నప్పుడు యూ క్యాన్ రైట్ ఎలక్ట్రిక్ వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఇంటూ డి. అదే కదా. ఎస్, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ అనదర్ ఫ్యూ థింగ్స్. అందరూ లైక్ ద వీడియో గైస్, ఈ సెషన్ని లైక్ చేయండి అందరూ. అరే వాట్ ఇస్ దిస్ రా? Anyways, what is happening now? Okay. What is this? What is this? I don't know what is this. Sir. ఇదే కదా 2 ఫార్ములాస్, రైట్? సరే మీ స్క్రీన్ని జూమ్ అవుట్ చేయండి. ఓకే, జూమ్ అవుట్ చేయాలరా. ఓకే, బట్ ఇట్ షుడ్ ఆల్సో నాట్ లుక్ లైక్ టీవీ కదా.
Yes. So give me 1 minute. That's sufficient, sufficient. It is chalu. Okay, I will not write the at any other place other than this. Right. Andar chudandi. Yes. So now let us talk something about capacitance. Okay, capacitance ante enti sir? Cheppandi. Capacitance kada definition of capacitance. Simple terms lo idigo mee circuit ippadi nunchi there is one more element of circuit that is getting added up. Sir, screen enough sir maaku. Okay, yes ade. So ippadaaka you have resistance, dan tarvata you have capacitance and then you have inductance. So ee session lo capacitance gurinchi maatladtam. Capacitance, what is capacitance ra babu? So simple terms lo your capacitance ki definition enti? The capacity to hold the charge. Capacity to hold the charge. Finished. So this is your capacitance. Mechanics PDF I have said, you got it right? Sir, koncham simple ga cheppandi. Simple cheptunnaru babu. Okay. So this is not the simple task. Ante this is something that we have mentioned at the end of the lectures. Kabatti if you are feeling this to be difficult, aa lecture ni vinandi okasari. Okay? Yes. To hold the charge. Simple terms lo ide kada. Yes. So capacitance ante symbol is C per unit voltage. Ade kada unit potential. Per unit potential. Simple terms lo you can write it like this. Formula gurinchi maatladalante capacitance is equals to charge upon volume. Idi చాలా important formula. Formula number 2 andaru. So this is your next formula. Capacitance is equals to charge upon volume, potential, not volume ra. V ante potential, okay? It is not speed, it is not volume. Me V ante it is potential. Good pettukondi. Ochindi kada capacitance formula. Ippudu let us talk about capacitances. Ide kada direct ga maatladtam andaru. What do you have? You simply have the parallel plate capacitor. Cheppandi andaru. Parallel plate capacitor ante rendu plates unnai. Okay, you have two different plates. So ide first plate. Correct? Not correct. Yes, this is your first plate. There is no option to copy ra. Okay, copied. Mari paste ela cheyali? Here. Copy. And then again we have copy only. Try it. Sir, we will take something else. Parallel plate capacitor kada? Yes, this is your first plate. Chudandi. Simple terms. So we will write it like this. And alage this is your second plate andaru. So these are your two plates. ఈ plates ki మధ్యలో distance d అనుకోండి, గుర్తుపెట్టుకోండి జాగ్రత్తగా. Okay, there is this distance d between these two plates, and now these two plates are connected with a battery. కనెక్ట్ చేయండి, కొంచెం సమయం తర్వాత కనెక్ట్ చేయండి. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ రా? మెటలిక్ ప్లేట్స్ ఉన్నప్పుడు స్లోలీ వాట్ ఈస్ క్లాస్ డ్యూరేషన్ till 11. Yes, correct girl, correct, till 11, mostly by 11, correct only. Okay, yes. So battery దగ్గర potential V ఉన్నప్పుడు you can say that there will be a charge distribution on the plates. చూడండి, ఈ ప్లేట్ పైన ఒక పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తాయి, అలాగే ఈ ప్లేట్ పైన ఒక నెగటివ్ చార్జ్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. సో దేర్ ఇస్ దిస్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆన్ దీస్ ప్లేట్స్. హీరా, why am I not getting this part? It is there. Am I clear andaru? Please let me know if I am clear, because na side nunchi it is just buffering ra.
It's clear only. Done, not done. Am I audible? Not audible. Andaru cheppandi okasari. Yes, even if it is not audible, we'll continue. Okay, చూడండి అందరూ. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ బ్యాటరీ అంటే పాజిటివ్ టర్మినల్ దగ్గర పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తాయి, నెగటివ్ టర్మినల్ దగ్గర నెగటివ్ ఛార్జ్ వస్తాయి. సో లెట్ us say that charge is Q. అందరూ ఛార్జ్ ప్లస్ Q వచ్చింది, ఈ ప్లేట్ పైన నెట్ మైనస్ Q ఛార్జ్ వచ్చింది. ఏరియా ఆఫ్ ద ప్లేట్ ఇస్ A, ఎక్కడ కూడా ఏరియా A ఉంటుంది. మరి యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇట్ సిగ్మా అంటే ఛార్జ్ డెన్సిటీ కదా, ఏరియల్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ ఇట్ ఇస్ Q upon A. ఫార్ములా నంబర్ నెక్స్ట్ whatever formula number it is, okay, remember this formula. సిగ్మా వాల్యూ వచ్చింది. మరి ఈ సిగ్మా తర్వాత యు ఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ నెక్స్ట్ సమ్ క్వాంటిటీస్. కొన్ని క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి రా. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ అంటే సార్ ఇదిగో చూడండి, పొటెన్షియల్ కావాలి కదా. ఎస్, యూ నీడ్ ద పొటెన్షియల్ వాల్యూ. సో పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E ఇంటూ D వస్తాయి. అర్థమైంది? అలాగే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి అందరూ. సో ఈ ప్లేట్కి దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా బై 2 epsilon naught. This is the electric field. Okay, yes. That is the electric field. అంటే if you have a sheet, చూడండి అందరూ జాగ్రత్తగా. సో ఈ షీట్ దగ్గర నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నప్పుడు you will say that electric field is towards it. ఎంత సార్? సిగ్మా బై 2 epsilon naught. అలాగే if you introduce one more positive sheet, what is going to happen రా? చెప్పండి. The electric field again will be away from the sheet, అంటే towards the left side only. ఇది కూడా సిగ్మా బై 2 epsilon naught. మరి నెట్ ఫీల్డ్ కావాలి కదా. సో నెట్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E1 ప్లస్ E2. సింపుల్ టర్మ్స్ లో సిగ్మా బై 2 epsilon naught డ్యూ టు నెగటివ్ ప్లస్ సిగ్మా బై 2 epsilon naught డ్యూ టు పాజిటివ్. అంటే సింపుల్ టర్మ్స్ లో సిగ్మా బై epsilon naught వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ రా. ఓకే, రైట్. సరే కదా. ఎస్. సో ఇఫ్ యూ గాట్ ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ, మరి ఏం చేయాలి సార్? యూ బేసికలీ రైట్ ద పొటెన్షియల్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ నుంచి మీ పొటెన్షియల్ వాల్యూ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E ఇంటూ D వస్తాయి. అంటే సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మల్టిప్లైడ్ బై డిస్టెన్స్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ పొటెన్షియల్. సో పొటెన్షియల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా D డివైడెడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. వచ్చింది కదా మీ దగ్గర పొటెన్షియల్. ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ కెపాసిటెన్స్. కానీ కెపాసిటెన్స్ కోసం మాత్రమే యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ద ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ కెపాసిటెన్స్ సార్? కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q అపాన్ V. Q అంటే ఏంటి సార్? చార్జ్. రిలేషన్షిప్ ఏంటి? చార్జ్ అండ్ సిగ్మాలో Q ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా ఇంటూ ఏరియా. ఇదిగో సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q అపాన్ ఏరియా. కాబట్టి Q వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా ఇంటూ ఏరియా వస్తుంది. సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఇక్కడ. సో కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా ఇంటూ ఏరియా డివైడెడ్ బై పొటెన్షియల్ కదా, సిగ్మా D బై ఎప్సిలాన్ నాట్. ఏమైతుంది? సిగ్మా గాన్. దాని తర్వాత యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A ఇంటూ ఎప్సిలాన్ నాట్ డివైడెడ్ బై D. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ వ్యాలిడ్ ఫర్ యువర్ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్స్. ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్స్ కోసమే వ్యాలిడ్ ఇది. కెపాసిటెన్స్ వచ్చింది ఎంత సార్? A ఇంటూ ఎప్సిలాన్ నాట్ బై D వచ్చింది కదా. ఎస్, వెరీ గుడ్. సో అగైన్ దెర్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్ రా. కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ ఒకసారి. ఎస్ గైజ్, లైక్ ద వీడియో అందరూ. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని. ఎస్ సార్ ప్లీజ్. రైట్. Keep me reminding, okay? ఇదిగో there is a chance that I may forget the topics. కాబట్టి ఒక ట్రాక్ చేసుకోండి. ట్రాక్ అంటే keep me reminding about the topics. ఓకే, ఎస్. చెప్పండి ఇప్పుడు కెపాసిటెన్స్ వచ్చింది కదా, A ఇంటూ ఎప్సిలాన్ నాట్ బై D. ఈ ఫార్ములాలో A అంటే ఏంట్రా బాబు? ఏరియా. ప్లేట్స్కి ఏరియా. A అంటే ప్లేట్స్కి ఏరియా కావాలి. A అంటే ఏంటి సార్? ఏరియా ఆఫ్ ప్లేట్. ఎప్సిలాన్ నాట్ చెప్పండి. ఎప్సిలాన్ నాట్ మీకు తెలుసు కదా. D అంటే ఏంటి సార్? సెపరేషన్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్. ఓకే, సెపరేషన్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్. ఇప్పుడు ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉన్నాయిరా. ఏంటి సార్ ఇది? మూవింగ్ ద ప్లేట్స్ ఆఫ్ అ కెపాసిటర్. అదే కదా, మూవింగ్ ద ప్లేట్స్ ఆఫ్ అ కెపాసిటర్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇదే మీ ఫస్ట్ ప్లేట్ ఉన్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ ప్లేట్. సో ఇనీషియల్ డిస్టెన్స్ చెప్పండి. ఇనీషియల్ డిస్టెన్స్ D ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు యు ఆర్ మూవింగ్ దిస్ ప్లేట్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ V.
అదే కదా, నాకు ఏం కావాలి సార్, కెపాసిటెన్స్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం కావాలి. ఇదిగో టైటిల్ తీసుకోండి. సో కెపాసిటెన్స్ ఫర్ మూవింగ్ ప్లేట్స్. చెప్పండి అందరూ, కెపాసిటెన్స్ ఫర్ మూవింగ్ ప్లేట్స్. ఫర్ మూవింగ్ ప్లేట్స్, కెపాసిటెన్స్ ఫర్ మూవింగ్ ప్లేట్స్. How are you going to calculate it? All of you. ఇదే కదా, డిస్టెన్స్, ఇనీషియల్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది సార్, డి. ఇదిగో ఈ ప్లేట్స్ అంటే కనెక్టెడ్ టు అ బ్యాటరీ అనుకోండి. ఓకే, పాజిటివ్ మరి నెగటివ్. ఓకే, బ్యాటరీ, ఇదే మీ బ్యాటరీ. నౌ ఇట్స్ మూవింగ్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ వి. అదే కదా, అట్ ఎనీ టైం, చెప్పండి అందరూ, అట్ ఎనీ టైం టీ డిస్టెన్స్ కావాలి కదా. ఎస్, అట్ ఎనీ టైం టీ distance is equals to, distance between the plates ra babu, distance between the plates is equals to d plus v into t. ఇదే మరి ఏం కావాలి మీకు, కెపాసిటర్స్ కదా. మరి ఒక్కసారి సార్ ఎస్టర్డే నోట్స్ పీడిఎఫ్ పెట్టండి సార్. నో ఐ విల్ రైట్ ద ఎంటైర్ పీడిఎఫ్ అండ్ ఐ విల్ సెండ్ ఇట్ టు యూ ఆఫ్టర్ మర్జింగ్ దమ్. ఎస్టర్డేస్ నోట్స్ అంటే ఇదే నా దగ్గర ఉన్నాయిరా, ఎస్టర్డేస్ నోట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇదిగో దీస్ ఆర్ ద ఎస్టర్డేస్ నోట్స్, రైట్. బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ అ కంబైన్డ్ పీడిఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ ద సెషన్స్ అందరు. ఎస్, సో ఇదే డిస్టెన్స్ వచ్చింది సార్, డి ప్లస్ విటి. అలాగే యూ కెన్ సింప్లీ టాక్ అబౌట్ కెపాసిటెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ అపాన్ వి, లేదా ఏ ఇంటూ ఎప్సిలాన్ నాట్ డివైడెడ్ బై డిస్టెన్స్ డి. అదే కదా, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సార్. కెపాసిటెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఎప్సిలాన్ నాట్ డివైడెడ్ బై డీకి ప్లేస్లో డి ప్లస్ విటి రాసుకోండి. అదే డి ప్లస్ వి ఇంటూ టీ. అయిపోయింది అందరు. Yes, so this is your next formula. Moving capacitors kada. Yes, what's next ra? Andaru, please like the video guys. Like cheyandi okasari ee video ni. Right. Next what next ra babu? Next topic cheppandi naku. Capacitance done. Question, homework question. Okay, let us take a homework question. Solve cheyandi meeru. Homework question. Find the capacitance. Okay, find the capacitance of the following systems. లేదా of the following అనుకోండి. సో ఇదే మీ దగ్గర రెండు ప్లేట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ ప్లేట్, అలాగే ఇదే మీ సెకండ్ ప్లేట్. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ సేమ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియాస్. ఇదే కదా, సేమా, నాట్ సేమా, నాట్ సేమ్ కాబట్టి సేమ్ చేద్దాం. నౌ ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ ద సేమ్ ప్లేట్స్, రైట్. ఎస్, ఇదిగో రేడియస్ కావాలంటే రేడియస్ అనుకోండి. సో లెట్ us సే ద రేడియస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 7 meters. ఇదే కదా, మరి డిస్టెన్స్ కావాలి. సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ డి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 10 to the power minus 12 meters. ఓకే, క్యాల్కులేట్ చేయండి కెపాసిటెన్స్. ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ రాసుకుంటారా బాబు. ఓకే, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్. వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? ద స్టేట్మెంట్ లుక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. చూడండి, ద కెపాసిటెన్స్, నోట్ ద కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్. The capacitance is independent of charge, potential. అర్థం చేసుకోండి, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. అంటే కెపాసిటెన్స్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద జామెట్రీ. అదే, ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద జామెట్రీ, లేదా అసెంబ్లీ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, జామెట్రీ. ఈవెన్ దో యూ సీ క్యూ అపాన్ వి రా, కానీ క్యూలో విలో ఏం సిగ్నిఫికెన్స్ లేదు ఇక్కడ. రైట్, హాయ్ సాయి, హాయ్ ఐఎమ్ నాట్ స్టాపింగ్ యూ. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి సార్? కాంబినేషన్స్, డైరెక్ట్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్. ఆర్ వి ఫర్గెటింగ్ సంథింగ్? కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్, రైట్? సరే, నెక్స్ట్ టాపిక్ సార్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్. I think before that we have dielectrics, right? Yes, we have dielectrics. అందరూ ఇప్పుడు చూడండి, dielectrics, potential energy of a system of charges, done. Conductor dielectrics, done.
Polarization, capacitors and capacitors, the parallel plate capacitor effect of what? Dielectrics, combination of capacitor, right? So let us talk about dielectrics first. What is dielectric ra babu? Your dielectric ante idigo మీ నార్మల్ కెపాసిటర్స్లో కొన్ని డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ ద డిఫెక్ట్స్ అంటే ఫస్ట్ ప్లేట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్, అలాగే సెకండ్ ప్లేట్ దగ్గర నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. కాబట్టి పాజిటివ్ నెగటివ్ అట్రాక్ట్ ఉండాలి కదా. సో దెర్ ఇస్ అ హై ఛాన్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. కాబట్టి వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ అ మటీరియల్ ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్. ఈ మటీరియల్ని డైఎలెక్ట్రిక్స్ అని అంటారు. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దట్ మటీరియల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డైఎలెక్ట్రిక్స్. సో సింపుల్ ఇంటెన్షన్ ఏంట్రా? టు స్టాప్ ద ప్లేట్స్ ఫ్రమ్ అట్రాక్షన్. డైఎలెక్ట్రిక్స్ అంటే సింపుల్ టర్మ్స్లో యూ కెన్ ఆల్సో take the dielectrics to be almost some people fall in love with the wrong people sometimes, some mistake get made, that's all right, that's okay. అరే ఎవడ్రా ఫిలాసఫర్ వచ్చింది ఈ క్లాస్లో? ఫిలాసఫీ క్లాస్ ఇది. సో డైఎలెక్ట్రిక్స్ అంటే కొన్ని మటీరియల్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ దే డూ బేసికలీ ట్రై టు స్టాప్ ద ప్లేట్స్ ఫ్రమ్ అట్రాక్షన్. కానీ డైఎలెక్ట్రిక్స్లో ఒక స్పెషల్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. వాట్ ఇస్ ఇట్ సార్? దే ఇండ్యూస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విదిన్ దెమ్సెల్వ్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇండ్యూస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే తెలుసా మీకు? అంటే ఈ డైఎలెక్ట్రిక్స్కి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒక ప్లేట్ ఉంటుంది, రైట్ సైడ్లో కూడా ఒక ప్లేట్ ఉంటుంది. అదే లెఫ్ట్ సైడ్కి ప్లేట్ పైన పాజిటివ్ ఛార్జ్, రైట్ సైడ్కి ప్లేట్ పైన నెగటివ్ ఛార్జ్. ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నప్పుడు ద నెగటివ్ ఛార్జ్ కమ్స్ టు దిస్ ప్లేస్ అట్రాక్టెడ్ కదా. అలాగే ఈ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్ ఛార్జ్ కమ్స్ అట్ దిస్ ప్లేస్ అంటే అట్రాక్షన్, ఇండ్యూస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అదే గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ప్రతి ఒక్క డైఎలెక్ట్రిక్ కోసం ఒక డైఎలెక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. అందరూ. సో ఫర్ అ డైఎలెక్ట్రిక్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ నోన్ యాజ్ డైఎలెక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్. ఏంటి సార్ ఇది? కే కదా? ఎస్. వాట్ డస్ ఇట్ సే? చూడండి, బేసికలీ ఇట్ టెల్స్ the factor by which the net electric field E bar is reduced inside the dielectric. అంటే I'm going to write the formula. ఇదిగో, if this is your dielectric, అందరూ ఈ డైఎలెక్ట్రిక్ ఉన్నప్పుడు ఇదే కదా, బయటికి ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ అనుకోండి, లేదా ఈ నాట్ అనుకోండి. ఇదే అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. కానీ ఇక్కడ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈ ఇన్సైడ్ కదా, ఈ ఇన్సైడ్ ద డైఎలెక్ట్రిక్. ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఈ నాట్ బై కే. అదే గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ డైఎలెక్ట్రిక్లో ఫీల్డ్ ఈ నాట్ బై కే అంటే కే టైమ్స్ డిక్రీజ్ అయింది. కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ విత్ డైఎలెక్ట్రిక్. ఓకే, డైరెక్ట్లీ విల్ గో దేర్. ఓకే, సరే. సో మీరు డైఎలెక్ట్రిక్ యాడ్ చేసినప్పుడు ద కెపాసిటెన్స్ నౌ, ఓకే, నెట్ కెపాసిటెన్స్ కదా. ఇదిగో నార్మల్ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటెన్స్ సి అంటే సింపుల్ టర్మ్స్లో ఏ ఇంటూ ఎప్సిలాన్ నాట్ బై డి. కానీ కెపాసిటెన్స్ విత్ అ డైఎలెక్ట్రిక్, ఇదే మీ డైఎలెక్ట్రిక్ వచ్చినప్పుడు డైఎలెక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ కే అనుకోండి. ఆ టైంలో యువర్ కెపాసిటెన్స్ బికమ్స్ కే ఏ ఎప్సిలాన్ నాట్ డివైడెడ్ బై డి. అంటే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ ద డైఎలెక్ట్రిక్ ఇస్ it increases the capacitance. అంటే పాజిటివ్ థింగ్ ఫర్ అస్. అందరూ చెప్పండి, కెపాసిటర్ డైఎలెక్ట్రిక్ కదా. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ డైఎలెక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ కే అంటే ద సిస్టమ్ అంటే ప్యారలల్ ప్లేట్స్ విల్ బీ ఏబుల్ టు స్టోర్ మోర్ ఛార్జ్ నౌ. అర్థం చేసుకోండి, ఇదే కదా. ఎస్. సో లెట్ us మేక్ అ నోట్. చెప్పండి, డైఎలెక్ట్రిక్ అదే కదా. ఎస్, dielectrics increase the capacitance of the system. Ade increase the capacitance, okay, capacitance by k times, and C is equals to K into C naught. C naught ante original capacitance without a dielectric. Okay, yes. Next. అందరు కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ కదా. ఎస్, ఇప్పుడు కాంబినేషన్స్ గురించి చూద్దాం. నంబర్ 1 సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్, అలాగే నంబర్ 2 ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్.
రైట్. ఎస్, మీ సిరీస్ కాంబినేషన్ కోసమే అండర్స్టాండ్. ఇదే ఫస్ట్ కెపాసిటర్. ఓకే, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అబౌట్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, యూజ్ కేసెస్ కూడా ఇక్కడే డిస్కస్ చేద్దాం. ఇదిగో, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ చార్జ్ ప్లస్ క్యూ ఆన్ దిస్ ప్లేట్, ఈ ప్లేట్ పైన ఆటోమేటికలీ మైనస్ క్యూ చార్జ్ వస్తాయి. మిగతా ద చార్జ్ విల్ ఫ్లో ఇన్ ద సేమ్ వే. అంటే ఈ ప్లేట్ పైన ప్లస్ క్యూ, ఈ ప్లేట్ పైన మైనస్ క్యూ. అర్థమైంది అందరికీ? అంటే Q1 అనుకోండి లేదా Q2 అనుకోండి, సింపుల్ టర్మ్స్లో. అండర్స్టాండింగ్? And the value of Q1 and Q2 is the same. అండర్స్టాండింగ్? సో ఎప్పుడైనా మీ దగ్గర సిరీస్లో కెపాసిటర్స్ ఉన్నప్పుడు ద చార్జెస్ స్టోర్డ్ ఆన్ దెమ్ ఈజ్ ఆల్వేజ్ సేమ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అదే అంటే సార్ ఈ కెపాసిటెన్స్కి అక్రాస్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ V1 అనుకోండి, అండ్ ఈ కెపాసిటెన్స్ అక్రాస్ V2 అనుకోండి. V1 ఈజ్ ద పొటెన్షియల్ డ్రాప్, V2 ఈజ్ ద పొటెన్షియల్ డ్రాప్. ఇదే కదా? ఎస్, చెప్పండి అందరూ. సో యూ విల్ సే దట్ యువర్ V net ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V1 ప్లస్ V2. సింపుల్ టర్మ్స్లో Q బై C1 ప్లస్ Q బై C2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q బై C net. Q గాన్ అంటే 1 upon C net ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, రైట్? రే ఏంట్రా అది? ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద నెట్ కెపాసిటెన్స్ ఇన్ సిరీస్. ఓకే, అంటే రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ప్యారలల్ లాగా ఉంటుంది కదా. ఎస్, ప్యారలల్లో కెపాసిటెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇదిగో, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ కెపాసిటెన్స్ C1, ఇదే మీ సెకండ్ కెపాసిటెన్స్ C2. వచ్చింది అందరూ? ఎస్, అండ్ యూ విల్ సింప్లీ సే దట్ Q net ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q1 ప్లస్ Q2. ఈ ప్లేట్ పైన చార్జ్ Q1 అనుకోండి, ఈ ప్లేట్ పైన చార్జ్ Q2 అనుకోండి. ఇదిగో, వాట్ డూ యూ హ్యావ్ టు యాడ్? సిరీస్లో ఉన్నప్పుడు పొటెన్షియల్స్ని యాడ్ చేయాలి, ప్యారలల్లో ఉన్నప్పుడు కరెంట్ చార్జెస్ని యాడ్ చేయాలి. సో Q net అంటే ఏంటి సార్? C net ఇంటూ V షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు C1V ప్లస్ C2V. V ఈజ్ సేమ్, అంటే పొటెన్షియల్ మాత్రమే సేమ్ ఉంటుంది. V1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V2. గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్యారలల్లో V1 V2 సేమ్, సిరీస్లో Q1 Q2 సేమ్. అదే, సో యూ విల్ సే దట్ V గాన్, కాబట్టి C net ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C1 ప్లస్ C2. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్. అదే, ఇప్పుడు లెట్స్ టాక్ సంథింగ్ అబౌట్ ఎనర్జీ ఇన్ కెపాసిటర్. ఓకే, ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ కెపాసిటర్. ఏంటి సార్ ఎనర్జీకి ఫార్ములా? చెప్పాలి, మీరే చెప్పాలి. ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ కెపాసిటర్ కదా. ఎస్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఆల్వేస్ రిమెంబర్, మీ కెపాసిటర్లో ఎనర్జీ అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఓకే, సర్జీ వాయిస్ నాట్ కమింగ్, క్లియరా? టింకు, దేర్ మైట్ బి ప్రాబ్లమ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్, ప్లీజ్ చెక్ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ రెక్టిఫై ఇట్. లైక్ ద వీడియో గైజ్, లైక్ చేయండి వీడియోని. ఎస్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే హాఫ్ CV², లేదా సెకండ్ ఫార్ములా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ U ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q² డివైడెడ్ బై 2C. గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ, చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఇది అన్నీ. అలాగే దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఫార్ములా, రైట్? ఎస్, డన్. నెక్స్ట్ రా, వర్క్ డన్ బై బ్యాటరీ కదా. ఎస్, వర్క్ డన్ బై బ్యాటరీ అందరూ. వర్క్ డన్ బై బ్యాటరీ ఇస్ Q times V. ఓకే, ఎస్, వర్క్ డన్ బై బ్యాటరీ ఇదే కదా. ఎస్, వర్క్ డన్ బై బ్యాటరీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q times of V. సింపుల్ టర్మ్స్లో ఇదే మీ ఫార్ములా. కానీ సమ్ టైమ్స్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అంటే యు ఆర్ చేంజింగ్ ద చార్జెస్, రైట్? యు ఆర్ చేంజింగ్ ద చార్జెస్. అలాగే యూ విల్ సింప్లీ సే దట్ ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్, షుడ్ ఐ టేక్ ఇట్ ఆర్ ఐ షుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్? లెట్ ఇట్ బి. ఓకే, ఎస్. Era April Fool in the sense you understand one thing, okay? So if you want to make April Fool of someone, మొదటిగా you have to tell a lie, okay? ఒక లై చెప్పాలి. Then you will say that the person is April Fool. అంటే ఎందుకు, why are you saying lie? ఇది పాపం, okay? Telling lie is a sin. అర్థమైంది కదా? Guys, please like the video. Yes, so ఇదే వర్క్ డన్ బై బ్యాటరీ, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్. ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ లైక్ దిస్. ఇదిగో హోంవర్క్ క్వశ్చన్ తీసుకోండి. ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఇట్ రైట్, గుడ్, క్లాప్ యువర్ సెల్ఫ్ రా, షబాష్. కానీ ఈ ఆన్సర్ రాకపోతే యూ కెన్ సర్చ్ దిస్ ఆన్సర్స్ రా. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ ద టైప్స్. చూడండి, సో ఇనీషియల్ సిస్టంలో ఇదే, దిస్ వాజ్ యువర్ కెపాసిటర్ C1 అనుకోండి, లేదా వాల్యూస్ కూడా తీసుకోండి. క్వశ్చన్ కదా, హోంవర్క్ క్వశ్చన్ ఉన్నప్పుడు 2 microfarad. ఓకే, అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ కెపాసిటర్.
షుడ్ ఐ డైరెక్ట్లీ గివ్ యూ కెపాసిటర్? నో, నాట్ డైరెక్ట్లీగా. ఇదిగో బ్యాటరీ అనుకోండి, ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ అంటే 10 వోల్ట్. అర్థమైంది అందరూ? ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇన్స్టెన్స్లో వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ అంటే యు ఆర్ రిమూవింగ్ దిస్ బ్యాటరీ. ఈ బ్యాటరీని రిమూవ్ చేసి యు ఆర్ అటాచింగ్ 1 more కెపాసిటర్. చెప్పండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ నెక్స్ట్ కెపాసిటర్. వాల్యూ ఎంత సార్? వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 మైక్రోఫారడ్. అదే. సో ద క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ ద టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్స్? ఓకే, హౌ మచ్ ఎనర్జీ ఈజ్ వేస్టెడ్? yes 100% రాహుల్. ఎస్, క్వశ్చన్ అనుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇనీషియల్ కండిషన్. ఇనీషియల్ కండిషన్ ఏంటి సార్? యువర్ కెపాసిటర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కనెక్టెడ్ టు అ బ్యాటరీ. ఇదిగో. ఎస్, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇనీషియల్ కండిషన్. క్లియరా? ఎస్, ఇనీషియల్ కండిషన్. ఈ ఇనీషియల్ కండిషన్లో లెట్ us say ద ఇనీషియల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ అంటే ui. మీ ఫైనల్ కండిషన్లో ద సేమ్ థింగ్, ద సేమ్ కెపాసిటర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు 1 more కెపాసిటర్. ఇదే కదా? ఎస్, ద సేమ్ కెపాసిటర్ ఆఫ్ 2 మైక్రోఫారడ్ కనెక్టెడ్ టు 4 మైక్రోఫారడ్. ఈ కేసులో టోటల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ U2 లేదా UF అనుకోండి. ఏం కావాలి నాకు? డెల్టా U కావాలి, అంటే UF మైనస్ UI వాల్యూ. ఓకే, యూ కెన్ డూ ఇట్. ఇట్స్ అ క్వశ్చన్, చాలా ఫేమస్ క్వశ్చన్ ఇది. డన్. నౌ వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్ రా? వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్? టెల్ మీ ద టాపిక్స్. అందరూ చెప్పండి నాకు టాపిక్స్ చెప్పండి మొదటిగా. ఎరా ఏంట్రా అది? హరి, ఏమైనా సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ హా? కాంట్ బి ఫోకస్ హియర్. చెప్పండి అందరూ. నెక్స్ట్ టాపిక్ రా. షుడ్ ఐ సెర్చ్ ఇట్? ఐ డోంట్ ప్లాన్. Capacitor. Effect of capacitor లేదు కదా. ఓకే, బేసిక్స్లో parallel plate capacitor also completed, dielectric effects completed. ఓకే, and then we have combination of capacitors, అది కూడా done. Energy stored done. ఓకే, ఎనర్జీ స్టోర్ తర్వాత ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఉంటుంది. ఓకే, and then you have force between the plate. Okay. Yes, time constant. RC circuit not there for you. Okay, finished. Array, it was very simple. Capacitor completed in a single shot. Ade kada. What is remaining now? What is remaining? Energy density. Yes, energy density. Andaru chudandi. You're saying something? Ram Babu, cheppu. Energy density. Sir, nenu hey, focus ra. Energy density, okay? Good pettukondi. Energy density. Ade kada? Yes. Energy density in a capacitor. Ante energy density is simply equals to total energy divided by total volume. Good pettukondi. Energy by volume kada? Yes. Energy enta untundi sir? Half C V square. V ante potential difference. Okay, potential difference. This is potential. Volume ante enti sir? Parallel plate capacitor ఉన్నప్పుడు volume is area into this height kada, ante A into D వచ్చింది. సో మరి ఏం రావాలంటే యూ కెన్ రైట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కెపాసిటర్ అంటే హాఫ్ సి వాల్యూ ఏ ఎప్సిలాన్ నాట్ డివైడెడ్ బై డి మల్టిప్లైడ్ బై పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఏ ఇంటూ డి వచ్చింది కదా. అంటే ఇదిగో ఏ గాన్, యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ హాఫ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ వి స్క్వేర్ బై డి స్క్వేర్. వి స్క్వేర్ బై డి స్క్వేర్ అంటే ఏంటి సార్? ఎనర్జీ డెన్సిటీ కదా ఇది. సో ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ వి బై డి హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ హోల్ స్క్వేర్. అదే. So this is your energy density inside a capacitor. What is it? Energy density is equals to half epsilon naught E squared. Good pettukovali. Okay? By heart it. Epsilon naught E square ante electric field. Ardhamaindi andaru? Yes. Energy done. Energy done. Combinations also done. Okay? Almost completed ra. Kaani chudandi. ఈ కేసులో కొన్ని షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి. షార్ట్ కట్స్ లేదా ఐ విల్ సే మోడల్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, మోడల్ క్వశ్చన్స్ సింపుల్ టర్మ్స్లో మోడల్ క్వశ్చన్స్. అదే
వాట్ ఆర్ ద మోడల్ క్వశ్చన్స్ అంటే చూడండి, ఇదే మీ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్, కెపాసిటెన్స్ సి అనుకోండి, దీంట్లో యు ఆర్ యాడింగ్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ డైఎలెక్ట్రిక్స్. ఇదే కదా, ఎస్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డైఎలెక్ట్రిక్ దట్ యు ఆర్ యాడింగ్. ఇదిగో ఇదే మీ ఫస్ట్ డైఎలెక్ట్రిక్, సెకండ్ డైఎలెక్ట్రిక్, థర్డ్ డైఎలెక్ట్రిక్. ఓకే, మరి వాట్ ఈస్ ద నెట్ కెపాసిటెన్స్? అదే కదా, రైట్. రిమూవ్ దిస్ వాల్యూ. ఈ డిస్టెన్స్, టోటల్ డిస్టెన్స్ d అనుకోండి, అండ్ ద టోటల్ ఏరియా ఈజ్ a. ఓకే, ఏరియా ఆఫ్ ద ప్లేట్ ఈజ్ a. అలాగే థిక్నెస్ T1, ఈ థిక్నెస్ T2, అండ్ దిస్ థిక్నెస్ ఇస్ T3. ఓకే, వెరీ క్లోజ్ రా, దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్. ఓకే, వెరీ క్లోజ్ అంటే సంథింగ్ లైక్ దిస్, T1, T2, T3. డోంట్ సే సార్ ఈ డైఎలెక్ట్రిక్స్కి మధ్యలో స్పేస్ ఉంటుంది. లేదు, స్పేస్ అసలు లేదు. ఓకే, అర్థం చేసుకోండి. ఆల్మోస్ట్ నో స్పేస్ లెఫ్ట్ బిట్వీన్ ద డైఎలెక్ట్రిక్స్. ఓకే, C1, C2, C3. డైఎలెక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ తీసుకోండి అలాగే. సో ద డైఎలెక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్స్ ఆర్ K1, ఇక్కడ K2 అండ్ ద డైఎలెక్ట్రిక్ K3. అంటే యూ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 3 different capacitors. ఇదిగో, సో ఇదే మీ ఫస్ట్ కెపాసిటర్, సెకండ్ కెపాసిటర్, థర్డ్ కెపాసిటర్ కదా. ఎస్, ఫస్ట్ కెపాసిటర్, సెకండ్ కెపాసిటర్, థర్డ్ కెపాసిటర్, C1, C2, C3. రిజంబులెన్స్ ఇస్ ద సేమ్. C1 వాల్యూ ఏంటి సార్? K1 A ఎప్సిలాన్ నాట్ డివైడెడ్ బై D1. D1 అంటే ఎంతరా? థిక్నెస్ కదా, థిక్నెస్ ఇస్ T1. అలాగే నెక్స్ట్ కెపాసిటర్ చెప్పండి, K2 A ఎప్సిలాన్ నాట్ డివైడెడ్ బై T2. C3 వాల్యూ K3 A epsilon naught divided by T3. Thickness, third thickness kada, T3. Ade 1 upon C net is equals to 1 upon C1, 1 upon C2, 1 upon C3. Ide kada series lo unnappudu you can write like this. So 1 upon C net is equals to, cheppandi andaru, 1 upon C1 ante entara? T1 divided by K1 A epsilon naught plus T2 divided by K2 A epsilon naught plus T3 divided by K3 A epsilon naught. A epsilon naught, 1 by A epsilon naught common తీసుకోండి. So 1 upon C net is equals to 1 upon A epsilon naught multiplied by T1 by K1 plus T2 by K2 plus T3 divided by K3. అర్థమైంది అందరికీ? అంటే ఇన్వర్టెడ్ చేయాలి ఇప్పుడు. సో దాట్ మీన్స్ C net is equals to A epsilon naught divided by, చెప్పండి, T1 by K1 plus T2 by K2 plus, అర్థమైంది అందరికి? అంటే ఒక సిరీస్లో, హాయ్ సార్, హౌ ఆర్ యూ, దిస్ ఇస్ ఈషా. ఓకే ఓకే, హాయ్ ఈషా, హాయ్. ఓకే ఓకే, సరే, ఇదే కదా. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ నెట్ కెపాసిటెన్స్. సో డైరెక్ట్గా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డైఎలెక్ట్రిక్స్ అండ్ అది కూడా సిరీస్లో ఉన్నప్పుడు, దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద నెట్ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. అందరూ క్లియరా, నాట్ క్లియరా? ఐ హోప్ ఇట్ షుడ్ బి క్లియర్ బై నౌ. Extend. So this is the C net property. ఇదే కదా. Now you can do it by yourself. ఈ questions ని attempt చేయండి. ఇదే కదా. First, second, parallel plate. Question. Find the capacitance of the system. Okay. Find the capacitance of the system. అర్థం చేసుకోండి అందరు. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ డైఎలెక్ట్రిక్ అంటే ప్లేట్స్, ప్యారలల్ ప్లేట్స్, డిస్టెన్స్ D అనుకోండి, అండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఈచ్ ప్లేట్ ఈజ్ A. కానీ యు ఆర్ యాడింగ్ యువర్ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇదిగో ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ నుంచి దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ K1 అండ్ డైఎలెక్ట్రిక్ K1. ఇదే మీ సెకండ్ డైఎలెక్ట్రిక్ K2. This is your third dielectric, yellow color. Okay, this is your third dielectric K3. Finished. Okay, you can attempt this question. Done. Energy stored also completed. Right? Not right. Force between the plates kavali kada. Yes. Now let us talk something about the force between the plates. Andaru. Next topic. Force between the plates. Between the plates. చెప్పండి అందరూ. సో ఫోర్స్ కోసమే
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ఫీల్డ్ కదా, F is equals to Q into E. అందరు చూడండి, డిస్టెన్స్ D ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఇదిగో చార్జ్ ప్లస్ Q, ఇదే చార్జ్ మైనస్ Q. యూ విల్ సే సిగ్మా ఇంటూ A. Q is equals to సిగ్మా ఇంటూ ఏరియా కదా, డిస్టెన్స్ D. చెప్పండి, సో F is equals to Q into E. Q అంటే ఎంత రా, టోటల్ చార్జ్. టోటల్ చార్జ్ అంటే సిగ్మా ఇంటూ ఏరియా. సో సిగ్మా ఇంటూ A మల్టిప్లైడ్ బై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత సార్? ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ పొటెన్షియల్ డివైడెడ్ బై డిస్టెన్స్. పొటెన్షియల్ లేదా సింపుల్ టర్మ్స్లో అరే నాట్ పొటెన్షియల్ ఇంటూ డిఫరెన్స్ డిస్టెన్స్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కదా సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్. యాక్చువల్ ఫీల్డ్ అంటే ఇదే కదా, సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్. అంటే యువర్ ఫోర్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఎంత సార్? సిగ్మా స్క్వేర్ A డివైడెడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. అర్థమైంది? లేదా చార్జ్కి టర్మ్స్లో రావాలంటే సిగ్మా ఇంటూ A కదా, సో F is equals to Q స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై A ఎప్సిలాన్ నాట్ వస్తాయి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్. Okay, in terms of charges. Next, done, right? Chapter completed? Not completed. 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 Next chapter. ఇది అందరూ చూడండి. సో దెర్ ఈస్ సంథింగ్ నోన్ యాజ్ సర్క్యూట్ థియరీ రా. మీ కెపాసిటర్స్లో ఒక సర్క్యూట్ థియరీ అంటే జస్ట్ లైక్ యువర్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్ స్పెసిఫిక్ కేస్ అంటే దీంట్లో కూడా వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది. వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్. ఈ వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్ కోసమే చెప్పండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ కెపాసిటెన్స్ C1, ఇదే మీ సెకండ్ కెపాసిటెన్స్ C2, దిస్ ఈజ్ యువర్ థర్డ్ కెపాసిటెన్స్ C3, థర్డ్ కెపాసిటెన్స్ C3, అలాగే లాస్ట్ కెపాసిటెన్స్ C4. Hi. Students done? Am I audible now? Array, lot of technical glitches, okay? Yes. Please reply. Andaru. Okasari reply iవ్వండి. Is everything clear? Not clear. Give me 5 minutes, okay? All of you, just 5 minutes. 5 minutes. Right, done? Okay. So we will start now. क्या हुआ सर? टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था. Okay, I need to change the studio also. अरे too much headache रही थी. हाँ, literally too much headache. మరి ఏం చేయాలి తెలీదు. We had to take a dinner break, but I don't know if the dinner break will be possible or not. Okay, right. Sir, so we will continue. Okay, we will continue the discussion. Right. Done. So, let us continue from current electricity, right? Take rest, sir. If I take rest, then what about your exams?
Sorry. So let us start from the current electricity. Okay, break at 9:45 or 9:40, 9:30. Let us see now. We will cover the current electricity and then we will take the next break. Okay. అందరు చెప్పండి, మీ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలో వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్? ఇదే కదా? ఎస్, లెట్ us కంటిన్యూ నౌ. సరే, సో కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలో ద ఫస్ట్ టాపిక్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ విల్ బి యువర్ డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ అండ్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ. అర్థమైంది అందరూ? ఇదిగో ఇదే మీ సిలిండర్ ఉన్నప్పుడు, if this is your cylinder, not cylinder, wire, it's a conducting wire, all of you, just to visualize. This is also too sweaty. 19 kada, 19 degrees Celsius lo enta heat ante. Guys, please like the session, guys, like cheyandi, 32 likes up. Idigo, now there are these two electrons. First electron, ide me second electron andaru. These are your two electrons. వచ్చింది కదా? ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ d అనుకోండి. ఓకే, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ d. assume. ఓకే, just assume that the distance between the two electrons is d. ఈ డిస్టెన్స్ ని you call it as mean free path. Okay, it's not d actually, it should be lambda. Okay, and there is the problem with this pen. That is the reason why if once it starts getting bad, it will keep on getting bad only. Sir, it's sticking to my hands. Okay. సరే, దిస్ ఈజ్ లాంబ్డా. ఓకే, లాంబ్డా అనుకోండి. లాంబ్డా అంటే మెయిన్ ఫ్రీ పాత్. సరే, విల్ కంటిన్యూ ద డిస్కషన్. ఎస్, థిక్నెస్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అదే. సో నా ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోండి అందరూ. ఓకే, మామూలుగా మీ కండక్టర్లో ద ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ అట్ కాన్స్టెంట్ మోషన్. ఓకే, కాన్స్టెంట్ మోషన్ ఇదే కదా మీ ఎలక్ట్రాన్. మామూలుగా ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ర్యాండమ్లీ రా విత్ అ లాట్ ఆఫ్ స్పీడ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రాన్. స్పీడ్ ఏంటి సార్? స్పీడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 10 to the power 5 meter per second. 10 to the power 5 to 10 to the power 6. కానీ నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 ఉన్నప్పుడు యూ విల్ సే దట్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ షాక్. ఇదే కదా? బట్ when you are applying a potential difference V అనుకోండి. ఓకే, if this is V రా, V ఉన్నప్పుడు the electron will have a little speed. ఆ స్పీడ్ అంటే VD, డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ అంటారు. ఓకే, దట్స్ డ్రిఫ్ట్, the speed లేదా డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ డిస్ప్లేస్మెంట్ అయింది కదా. ఎస్, therefore you said as డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ. ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ చూద్దాం అందరూ, జాగ్రత్తగా వినండి. అరే ఏంట్రా ఇది? ఎస్, సో now let us talk about the calculations. Okay, yes. Charge of electron E kada? Yes, charge of electron E. Potential difference ante V. Good pedukondi andu. Let us say the length of the conductor ante L, radius leda area R anukondi. Length L, area R kada? Yes. Cheppandi andu. What you are going to say is electric field kavali kada? What is the electric field value ra? So sir, first of all we talk about the electric field. Your electric field E is nothing but V divided by L. Gurtu pettukondi. Idi kada, one more formula that you have is this. Electric field kosame ide mee formula ochindi. Now all of you listen to me very carefully. Okay, potential difference ante E into L kada? Yes. Ippudu chudandi.
సో ఇఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ E అంటే చార్జ్ కూడా స్మాల్ e ఉంటుంది. ఫోర్స్ చెప్పండి నాకు ఫస్ట్. సో యువర్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q ఇంటూ E. అంటే ఫోర్స్ వాల్యూ ఈజ్ E ఇంటూ E వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫోర్స్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్. అందరు ఫోర్స్ వచ్చింది కదా. ఈ ఫోర్స్ నుంచి యాక్సిలరేషన్ చెప్పాలి. సో యాక్సిలరేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ బై మాస్. అంటే E ఇంటూ E డివైడెడ్ బై మాస్ వచ్చింది అందరు. ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ యాక్సిలరేషన్. ఇప్పుడు స్పీడ్ చెప్పాలి. స్పీడ్ v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u ప్లస్ at కదా. ఎస్, సో నౌ ఐ వాంట్ యూ టు టెల్ మీ అబౌట్ ద స్పీడ్. అందరు స్పీడ్ కోసమే ఫైనల్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇనీషియల్ స్పీడ్ u ప్లస్ యాక్సిలరేషన్ a ఇంటూ టైం t. u వాల్యూ 0 అనుకోండి. సో u ఇస్ గాన్. అంటే మీ ఫైనల్ స్పీడ్ v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a వాల్యూ e డివైడెడ్ బై m మల్టిప్లైడ్ బై టైం t. కానీ 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 అందరు చూడండి. సో టైమ్ ఫర్ కొలిజన్ కదా. ఇదిగో ఈ టైం టీని వీ హ్యావ్ అ స్పెషల్ నేమ్. వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? రిలాక్సేషన్ టైం. ఓకే, రిలాక్సేషన్ టైం అంటే టౌ అంటారు. మామూలుగా ఇట్ ఇస్ టౌ. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఈ ఇంటూ ఈ డివైడెడ్ బై ఎం ఇంటూ టౌ. డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫైనల్. అర్థమైంది. అంటే డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చెప్పండి ఈ ఇంటూ టౌ డివైడెడ్ బై ఎం మల్టిప్లైడ్ బై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ. Done? Not done. Yes. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఫార్ములాస్ చూద్దాం అందరూ. చెప్పండి. వీ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ టైం రైట్. డెరైవింగ్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ రా. డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీకి మళ్ళీ ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కరెంట్ కి ఫార్ములా ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ కరెంట్ రా? కరెంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V నా డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ చార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఇంటూ ఏరియా A. గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ కరెంట్ వాల్యూ. ఓకే, ఎస్. డన్? నాట్ డన్. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీకి వాల్యూ రా. సబ్స్టిట్యూట్. సో సార్ యువర్ కరెంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంట్రా అది? కరెంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీకి ప్లేస్లో ఈ వాల్యూ రాసుకోండి. ఈ టౌ బై ఎం ఇంటూ ఈ. సో ఈ టౌ బై ఎం ఇంటూ ఈ. కానీ 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 అందరూ ఈకి ప్లేస్లో V బై ఎల్ రావాలి కదా. ఎస్, ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V బై ఎల్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ ఈ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ సింప్లీ V బై ఎల్. ఇది దిస్ ఈజ్ యువర్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఇంటూ ఈ ఇంటూ ఎన్ ఇంటూ ఏరియా. right? Yes. So you will say that your current is equals to E square n tau divided by m multiplied by A into. అర్థమైంది అందరూ? డన్? నాట్ డన్. అంటే ఇక్కడ నుంచి V వాల్యూ కావాలి. సో ఈ మొత్తం క్వాంటిటీని అక్కడ పంపండి. సో సార్ యువర్ పొటెన్షియల్ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ml డివైడెడ్ బై NE స్క్వేర్ టౌ ఇంటూ ఏరియా A. అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడు you have to talk about the next stuff. What is the next stuff? I hope you are understanding and the flow is not broken. Okay, idigo. So potential V is equals to cheppandi answer is equal answer idi into I kada. Yes, into I undali. So V is equals to ml divided by NE square tau A. NE square tau into area A multiplied by I. ఇదిగో does it resemble V is equals to R into I? ఇక్కడ నుంచి your resistance is equals to ml divided by NE square tau into area A వచ్చింది. So this is your resistance. అందరూ visible or not visible? Guys, like the video? Yes, I hope it's understandable. Okay. చెప్పండి నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి సార్?
ఎస్ రెసిస్టెన్స్ ఇదే కదా, బట్ రో ఎల్ బై ఏ, ఇదిగో ఎల్ వచ్చింది, ఏ వచ్చింది, మిగతా రో బై అంటే రెసిస్టివిటీ. సో రో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎమ్ బై ఎన్ ఈ స్క్వేర్ టౌ. ఎమ్ అంటే మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. వాట్ ఈస్ ఎల్? హాయ్ ఎడిటర్ కన్నా హాయ్. ఈ ఫార్ములాలో let us talk about the notations now. So resistance is equals to m into L n e square tau area A. అంటే ఏంటి సార్? మాస్ ఆఫ్ చార్జ్, మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. సింపుల్ టర్మ్స్లో ఎలక్ట్రాన్ తీసుకోండి. ఇఫ్ యువర్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ మూవింగ్. L అంటే ఏంటి సార్? లెంత్ ఆఫ్ కండక్టర్. నెక్స్ట్ n number of free electron అంటే చార్జ్ క్యారియర్. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ చార్జ్ క్యారియర్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. మరి ఈ అంటే ఏంటి సార్? చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. టౌ అంటే రిలాక్సేషన్ టైం. లాస్ట్లీ ఏ అంటే ఏరియా ఆఫ్ కండక్టర్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు లెట్ us టాక్ అబౌట్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్ కదా. ఎస్, రెసిస్టర్స్ గురించి మాట్లాడతాం. నంబర్ 1 దీంట్లో కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్. అందరు చెప్పండి. దీంట్లో కూడా నంబర్ 1 ఈజ్ యువర్ సిరీస్ కాంబినేషన్, అలాగే నంబర్ 2 ఈజ్ యువర్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్. రైట్? ఎస్. మీ సిరీస్ కాంబినేషన్లో చెప్పండి అందరు, వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు టాక్? ఇదే ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ R1, సెకండ్ రెసిస్టెన్స్ R2. సో సార్ యువర్ R net is equals to సింప్లీ R1 plus R2. అలాగే ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో చెప్పండి. ఫస్ట్ రెసిస్టర్ ఇదే, సెకండ్ రెసిస్టర్. రైట్? కాంబినేషన్స్ R1 ఇదే R2. సో యువర్ R net is equals to ఇది రెండు రెసిస్టర్స్ ఉన్నప్పుడు R1 R2 డివైడెడ్ బై R1 plus R2 వస్తాయి. కానీ మామూలుగా రూల్ ఏంటంటే 1 upon R net is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, so on so forth. But if you have two specific resistors, ఆ కేసులో R1 R2 by R1 plus R2 వస్తాయి. డుమ్ డుమ్ టాడా. कागज के पन्नों पे मैं लिख दूं तेरा. You want to assure you that a concern has been taken seriously. Your feedback is wrong. సరే, రైట్. R1 R2 by R1 plus R2. రైట్. K నాగరాజ్, గుడ్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంట్రా సార్? మీ శాలరీ ఎంత? కరెంట్, ఎలక్ట్రిసిటీ పాయింట్సా? Ohm's law, resistance, resistivity, combination done. ఇప్పుడు పవర్, ఎనర్జీ, సెల్స్ ఈఎంఎఫ్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ సెల్, కిర్చాఫ్ లా, వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్, అదే డన్. హీటింగ్ ఎఫెక్ట్స్, నాట్ మచ్ ఇస్ దేర్ రా. పవర్ రెసిస్టివిటీ అంటే ఇదే, రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ మటీరియల్స్. కంప్లీటెడ్ కదా. ఓకే, టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ కదా. ఎస్, లెట్ us టాక్ అబౌట్ టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్. టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్.
Give me 1 minute, I will be back in 1 minute. Arey, it's already there. No 1 minute required. Now we can directly take it. Yes. I think slowly our problems are getting solved, right? So the next topic ఏంటంటే temperature dependence of resistors. Okay. లేదా రెసిస్టెన్స్ అనుకోండి ఇదిగో అందరు. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ కండక్టర్, ఆ కేసులో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద టెంపరేచర్ అంటే రెసిస్టెన్స్ షుడ్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. ఓకే, సార్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది అక్రాస్ డిఫరెన్స్ రెసిస్టర్? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డా? ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ రా. ఆస్క్ మీ సంథింగ్ సెన్స్ఫుల్, డోంట్ ఆస్క్ మీ సంథింగ్ సెన్స్లెస్. ఓకే, ఎస్. టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్ కోసమే ఇదిగో మీ దగ్గర 3 మటీరియల్స్ ఉన్నాయి కదా. కండక్టర్స్. ద సెకండ్ కేటగిరీ ఆఫ్ మటీరియల్ అంటే నాన్ కండక్టర్స్ లేదా సెమీ కండక్టర్స్. అండ్ లాస్ట్లీ యూ హ్యావ్ ఇన్సులేటర్స్ ఆర్ నాన్ కండక్టర్స్. లాస్ట్లీ మీ దగ్గర ఇన్సులేటర్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఎస్. వీ డోంట్ యూజువలీ టాక్ అబౌట్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్సులేటర్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్సులేటర్స్ దగ్గర అసలు ఏం లేదు. ఓకే, దే ఆర్ నాన్ కండక్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? నౌ ఫార్ సెమీ కండక్టర్స్ అండ్ కండక్టర్స్ చూద్దాం. ఇదిగో, సో ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ అంటే resistivity also increases, అలాగే resistance also increases. కానీ సెమీకండక్టర్స్ కోసమే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు రెసిస్టివిటీ అండ్ రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజెస్. గుర్తుపెట్టు. ఓకే, సెల్స్ ఈఎంఎఫ్. yes, internal resistance, Kirchhoff's rule, Wheatstone bridge, meter bridge and potentiometer we will discuss it in the end. Okay, I'm not going to take this in this session. ఎందుకు సార్? అరే సరేరా, చాలురా, చాలు సరే. సో ఇప్పుడు లెట్ us talk about conductors. ఓకే, కండక్టర్స్. అరే వై సో మచ్ ఆఫ్ అన్కంఫర్టబుల్ నా? సరే, ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఆఫ్ మై షూస్, కండక్టర్స్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కండక్టర్స్ అంటే ద రెసిస్టెన్స్ R is equals to R0 into 1 plus ఏంట్రా అది e to the power alpha delta t కదా, లేదా సింప్లీ alpha delta t రాసుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద కండక్టర్. అలాగే రెసిస్టివిటీ కూడా అదే. దిస్ ఈస్ ద సేమ్ ఫార్ములా, రో ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రో నాట్ ఇంటూ 1 ప్లస్ alpha delta t. ఈ కేసులో ఆల్ఫా ఏంటంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ థర్మల్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ థర్మల్ రెసిస్టెన్స్, అదే థర్మల్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ పవర్, ఎనర్జీ. ఎనర్జీ ఇన్ అ రెసిస్టర్. ఎనర్జీ ఇదిగో అందరు. సో వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎనర్జీ ఇన్ అ కెపాసిటర్, దాట్ వాజ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. కానీ రెసిస్టర్కి కేసులో అట్లా కాదు. ఓకే, ఫర్ యువర్ రెసిస్టర్ ద ఎనర్జీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్. guys, అరే ఆర్ యూ హ్యావింగ్ అ లుక్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ లైక్స్? అన్కంఫర్టబుల్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ న్యూ సెటప్ కాబట్టి the heat sometimes it is getting too low, sometimes it is getting too high. Tapaswini, hey Vaishu, bye, good night. Yeah sir, so let us further proceed.
Yes, so energy in resistor kada idigo, if this is your resistor R anukondi, resistance value is R, ide me battery V, potential V kada. Yes, let us say this current is equals to I. According to Ohm's law, V is equals to I into R. Sorry, let us directly talk about energy. So heat H is equals to V into I into T. VIT. Leda V is equals to IR kada. So I into R multiplied by I into T. So ide height not heat. H is equals to I square RT. So this is the heat energy produced by the resistor in time T. అర్థం చేసుకోండి, ఇదే కదా. ఎస్, అండ్ దెన్ we will also talk about the power also. ఇక్కడే తీసుకోండి, పవర్ కావాలి కదా. ఎస్, ఎలక్ట్రిక్ పవర్. సో P is equals to dH by dt అంటే d by dt of I square RT, differentiation I square R అదే. సో ఇదే మీ పవర్ వచ్చింది. సో పవర్ అంటే IR into I square R కదా, సింప్లీ V into I. పవర్ is equals to potential into current. చూసుకోండి. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ ఎనర్జీ డన్, పవర్ డన్. ఇప్పుడు లెట్స్ టాక్ అబౌట్ బ్యాటరీస్ రా. ఓకే, బిఫోర్ దట్ ఓమ్స్ లా గురించి చూద్దాం. లెట్ us టాక్ అబౌట్ ఓమ్స్ లా. ఓమ్స్ లా అందరూ వాట్ డస్ ఇట్ సే? మీ దగ్గర ఒక ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ ఉన్నప్పుడు లెట్ us say రెసిస్టెన్స్ ఇస్ R, ఇదే మీ పొటెన్షియల్ V and your current is I. So it simply tells you that your current is equals to V upon I. అదే కదా. This is the correct form of your Ohm's law. అంటే పొటెన్షియల్ని చేంజ్ చేసి కరెంట్ డిక్రీజెస్. కరెంట్ ఈస్ డిపెండెడ్ ఆన్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అండ్ రెసిస్టర్స్. ఓకే, V is equals to IR కాదు అసలు, రైట్? ఎస్, రైట్. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ Ohm's law. Very two simple topics, not getting something. అదే అలాగే let us talk about the internal resistance of a battery. బ్యాటరీ కదా. ఎస్, internal resistance. ఇది అందరూ. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ బ్యాటరీ, ఇదే మీ రెసిస్టర్ కదా. ఎస్, క్యాపిటల్ R అనుకోండి, పొటెన్షియల్ V అనుకోండి. కరెంట్ I ఉండాలి, I is equals to V by R. కానీ ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఏంటి సార్ ఇది? దట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దెర్ ఈజ్ నో బ్యాటరీ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్ దట్ ఓన్లీ ప్రొడ్యూసెస్ 100% ఆఫ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. అంటే ఏంట్రా బాబు ఇదిగో. సో ఈ బ్యాటరీలో కూడా రాడ్స్ ఉన్నాయి కదా, యానోడ్స్ అండ్ క్యాథోడ్స్. సో దే ఆర్ ఆల్సో రెసిస్టర్స్. కాబట్టి బ్యాటరీకి ఇంటర్నల్స్ పార్ట్లో ఒక రెసిస్టర్ వచ్చింది, రాడ్స్ బేసిక్లీ. అదే ఆ రెసిస్టర్ అంటే ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాటరీ. సో హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ దాట్? ఇది అందరూ. సో మీ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ కోసమే వీ రైట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ స్మాల్ r అంటారు. ఓకే, లేదా కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో దిస్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ హ్యాస్ ఆల్సో బీన్ రిప్రజెంటెడ్ బై దిస్ లెటర్ క్యాపిటల్ R. అలాగే ఇదే మీ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ స్మాల్ r, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ క్యాపిటల్ R. వచ్చింది కదా. ఎస్, అరే వై ఆర్ యూ స్పామింగ్ రా, గేమ్ ఓవరా. ఎస్, డన్ గైస్, చెప్పండి. ఎస్, సో
Yes, how many students are watching now? Here you go. So internal resistance కోసం you can simply say that these two are in series రా, R series లో ఉంటుంది కదా. అలాగే there is something known as potential, there is something known as EMF of the battery. ఇదిగో internal resistance ని exclude చేసినప్పుడు it becomes EMF. But if you are considering the internal resistance, then it becomes potential. అదే. So sir, V value should be equals to EMF నుంచి some potential gone into internal resistance I times R. అర్థమైంది? అంటే your current value చెప్పండి. ఇప్పుడు కరెంట్ వాల్యూ ఏంట్రా? అలాగే ప్యారలల్లీ కరెంట్ వాల్యూ కూడా చెప్పొచ్చు. సో your current value I is equals to ఏంట్రా అది? Yes. Your current value I is equals to total EMF divided by total resistance R plus R. Substitute. So sir, your V is equals to EMF minus EMF by R plus R multiplied by small r. వచ్చింది. So relationship between potential and EMF అంటే ఇదే. This is a relationship. మీకు కావాలంటే సింప్లిఫై కూడా చేయొచ్చు. So sir, your potential V is equals to EMF into in bracket 1 minus small r divided by R plus R. అదే. So V is equals to EMF into capital R divided by R plus R. This is the relationship between potential and EMF of a battery. అర్థం చేసుకోండి. What are the points left రా? చెప్పండి. Internal cell done, Ohm's law done. ఇప్పుడు కాంబినేషన్, ఓకే, కాంబినేషన్ ఆఫ్ సెల్స్, డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్, ఓకే, డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్. దాని తర్వాత విల్ టేక్ అ బ్రేక్ టిల్ 10:20 or 10:10 whatever it is. Okay, combination of cells, combination of cells. ఇదిగో కాంబినేషన్లో ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ కాంబినేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద సిరీస్ కాంబినేషన్. సిరీస్ కాంబినేషన్ అంటే తెలుసా మీకు? ఫస్ట్ సెల్ EMF E1, అలాగే ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ R1 అనుకోండి. ఇదే మీ సెకండ్ సెల్ EMF E2, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ R2. థర్డ్ సెల్ అందరూ EMF E3, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ R3 అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. ఇదే కదా. కాబట్టి యువర్ ఈ నెట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు మొదటిగా ఫస్ట్ సెల్స్కి యాడ్ చేయండి. సో సార్ యువర్ ఫస్ట్ సెల్ అంటే E1 ప్లస్ E2 ప్లస్ E3 అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్ మైనస్ I times of R1 plus R2 plus R3 and so on so forth. So this is the formula for your cells లేదా కాంబినేషన్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇన్ సిరీస్. అలాగే ప్యారలల్ కోసం చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. సో ఫార్ ద సెల్స్ ఇన్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్, మీ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ కోసమే, ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ cells చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ప్యారలల్ కాంబినేషన్? దీంట్లో యూ హ్యావ్ అ సెటప్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఫస్ట్ సెల్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్, సెకండ్ సెల్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్, థర్డ్ సెల్ మరి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. అర్థం చేసుకోండి. సో దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ జాయింట్ సమ్వేర్ హియర్. ఓకే, E1 అనుకోండి R1 ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్, సెల్ వాల్యూ E2 R2, EMF E3 R3 అదే. అండ్ యు ఆర్ జాయినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ దీస్ పాయింట్స్. ఇంకా ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సెల్స్ వచ్చింది అదే కదా. ఎస్. ఈ కేసులో వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు రైట్ అబౌట్ ద నెట్ EMF చెప్పండి. సో నెట్ EMF అంటే E1 బై R1 ప్లస్ E2 బై R2 E3 బై R3 so on so forth divided by 1 upon R1 R2 R3 so on so forth. అర్థమైంది అందరూ? ఎస్. సార్ when you said my name అరే okay 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 yes done. what is required ra? Internal resistance done. next topics ఏంటి సార్? Kirchhoff's laws. Okay. Kirchhoff laws. దాని తర్వాత Wheatstone bridge and then we will be completed. Energy also done. Combination also done. Kirchhoff law, Wheatstone bridge and that's it. Meter bridge, potentiometer in the next class. ఇది అందరూ చూడండి. దాని తర్వాత we have something known as Kirchhoff laws. Okay.
దీంట్లో మీ దగ్గర రెండు రకాలు ఉన్నాయి. దిస్ చాప్టర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఫర్ యువర్ నీట్ ప్రిపరేషన్ అందరూ. ఓకే, ఎస్, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్, రైట్? నాట్ రైట్? ఎస్. కిర్చాఫ్స్ లాస్ లో యూ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ లాస్. నెంబర్ 1 కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా లేదా జంక్షన్ లా. కేసీఎల్ అంటే కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా, కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా, జంక్షన్ లా కూడా అంటారు. అలాగే నెంబర్ 2 ఈజ్ యువర్ కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా, కేవీఎల్, లూప్ లా కూడా అంటారు. ఓకే, లూప్ లా, జంక్షన్ లా. అదే వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ అప్లికేబుల్ ఫర్ జంక్షన్స్. ఇది వైర్ జంక్షన్స్ రా. ఫస్ట్ వైర్, సెకండ్ వైర్, థర్డ్ వైర్, ఫోర్త్ వైర్, ఫిఫ్త్ వైర్. అదే కదా. లెట్ us say ఈ వైర్ నుంచి కరెంట్ I1, ఇక్కడ కరెంట్ I2 వచ్చింది, ఇక్కడ కరెంట్ I3 వచ్చింది, కానీ దేర్ ఇస్ కరెంట్ I4 ఫ్లోయింగ్ అవుట్. అలాగే ఇక్కడ కూడా బయటికి కరెంట్ I5 పోతుంది. అదే. సో యువర్ కిర్చాఫ్ లా సేస్ దట్, KCL టెల్స్ యూ దట్ total incoming current is equals to total outgoing current. Okay, according to your Kirchhoff's law, total incoming current is equals to total outgoing current. Ardhamaindaru? Yes. So current incoming should be equals to current outgoing. Incoming current enta sir? I1, I2, I3. Ade kada incoming current ante I1 plus I2 plus I3. Outgoing current enta undali? I4 plus I5. As simple as that. అర్థం చేసుకో. కేవీఎల్లో యూ టాక్ అబౌట్ లూప్స్. ఓకే, ఇదిగో ఇదే ఈఆర్ లూప్ రెసిస్టెన్స్ R1 అనుకోండి, ఈ రెసిస్టెన్స్ R2 అనుకోండి, లేదా లివ్ ఇట్ లైక్ దిస్. ఓకే, బ్యాటరీ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ యువర్ బ్యాటరీ. ఇదే కదా. మరి ఒకసారి మీ దగ్గర రెసిస్టెన్స్ R3 ఇస్ దేర్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ యువర్ బ్యాటరీ V1, V2. Let us say that our current is IRA. Start from a single point. Cover cheyandi all the possible combinations. Ide kada? Yes. So if this is your direction of the loop, and start it. Current I unnappudu start from this point. Okay, point A. So sir, potential at point A minus decrease kada. It is a resistor. Resistor vachinappudu it decreases the potential. Ade minus I times of R1. Idigo negative nunchi positive tesinappudu you will write plus V1. Okay. Potential increases. Negative terminal, positive terminal kada, increase in the potential. Alage minus I into R3. Alage negative to positive kada, again there will be a potential increase. V2 should be equals to, let us coming back at the same point. Ante VA nunchi start chesindi, VA paina we are stopping. VA go. Ardhamandi. Ee minus IR1 minus IR2 ఆ side ni పంపండి. So your V1 plus V2 should be equals to I into R1 plus I into R2. వచ్చింది కదా. మరి కరెంట్ కావాలంటే కరెంట్ సింప్లీ ఈక్వల్స్ టు V1 ప్లస్ V2 డివైడెడ్ బై R1 ప్లస్ R2. సో దిస్ ఈస్ హౌ యువర్ KVL వర్క్స్. ఓకే, స్టూడెంట్స్ ద PDF ఆఫ్ దిస్ సెషన్ విల్ బి అవైలబుల్ ఆన్ టెలిగ్రామ్. కాబట్టి వేదాంతు తెలుగు నీట్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ సెర్చ్ చేయండి and then you can join the Telegram channel. If you don't get there also, you can text me on Telegram. Ide na Telegram ID @physics with R sir. And this is my Instagram ID. Okay, Instagram ID VERSOVA_312. This is my Insta and this is Telegram. Okay, you can reach me here for PDFs. Okay, yes sir. Are this is my ID only. Okay sir. So now let us move towards the next topic. అయిపోయింది కదా కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్ మిగతా ఉన్నాయిరా. వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్ లాస్ట్ టాపిక్ అంటే ఇదే. దిస్ ఈజ్ యువర్ వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్. Under Wheatstone bridge lo you have your resistors connected in a specific format. Okay, idigo ide me resistors ra babu. Symmetry unni nee kosam. Symmetry of circuits is there or not there? Right.
అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ థర్డ్ రెసిస్టర్, ఇదే మీ ఫోర్త్ రెసిస్టర్, ఫిఫ్త్ రెసిస్టర్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. కరెంట్ ఐ ఈస్ కమింగ్ హియర్ రా బాబు. ఇది రెసిస్టర్ R1, ఈ రెసిస్టర్ R2, రెసిస్టర్ R3, రెసిస్టర్ R4, రెసిస్టర్ R5. అంటే ఏంటి తెలుసా? ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ R1 by R2 is equals to R3 by R4, ఆ కేసులో R5 can be removed. R5 can be removed. అదే as simple as that. అర్థమైంది? అంటే యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ R1, R3, R2, R4. ఇప్పుడు R1, R3 సిరీస్లో, R2, R4 సిరీస్లో, మిగతా ప్యారలల్లో ఉంటుంది. అర్థమైంది? ఎస్. అరే ఏంట్రా అది? ఎస్. ఓకే, స్నాప్ ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయాలి. 50 is after you cross 50 years of age. ఓకే, రైట్, డన్ గైస్. చెప్పండి, డనా? నాట్ డన్, కంప్లీటెడ్, రైట్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ కోసమే యూ కెన్ సింప్లీ ట్రై. మీ నీట్లో మామూలుగా యూ ఆర్ హ్యావింగ్ నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా క్వశ్చన్స్. ఫైండ్ ద నెట్ రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ అండ్ దాట్. నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ చేయండి. సార్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో వచ్చింది సార్, అదే. డన్ డన్. ఓకే, రైట్. సార్ మ్యాగ్నెటిజం కూడా ఈరోజు చెప్తారు. అదే రేస్ సిక్స్ విల్ టేక్ మ్యాగ్నెటిజం. కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ తర్వాత మ్యాగ్నెటిజం, అదే లాస్ట్. నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఇస్ మ్యాగ్నెటిజం ఓన్లీ, బట్ బిఫోర్ దాట్ డన్. ఓకే, నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఇస్ మ్యాగ్నెటిజం. అందరూ యువర్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఇస్ మ్యాగ్నెటిజం. అంటే but before that let us take a break. Okay, I did not eat anything. I'm feeling extremely hungry, right? What is the time of this session? How long it has been working to? అరే ఏంట్రా అది? వేర్ ఇస్ ద ప్రీవియస్ సెషన్ దెన్? అయితే ఎలా? అండర్స్టాండింగ్ ఎనీథింగ్ మ్యామ్. Students, let it be, okay? Let it be. We'll take it one more full session రా. I think YouTube లో కొన్ని గ్లిచ్ అయింది. మళ్ళీ ఒకసారి మీరు ఈ సెషన్ టైమింగ్ చూడండి ఒకసారి. ప్లీజ్ సీ ద సెషన్ టైమింగ్, హౌ లాంగ్ ఇట్ షోస్ రా. ఇదే మ్యాగ్నెటిజం కదా, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఓన్లీ 41:24. అంటే ఇట్ ఈస్ టెలింగ్ దట్ అవర్ సెషన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 41 minutes. No. Okay, we will take one more live రా on the same topics. Okay, ఈ సేమ్ టాపిక్స్ పైన let us take one more live. అదే we will end the session now and we will take one more live. అందరూ okay, current electricity. There is no other option, right? There is no other option. We don't have any other option. Previous one gone. That's what I'm telling. Previous one is gone, but the students who will come and see, they will not see that previous session. Kabatti, they'll have to take one more session, right from the beginning itself. Okay, tomorrow we will take that session. Andaru. Okay, right. So we will wind up this session for now.
No other option, nothing is visible at all. Okay, no, nothing to eat now. Please go. Right. Thank you so much, guys. Video upload cheyandi. Which video upload? But that video is gone, right? It is not there with me also, right? It's completely gone. I'm not understanding where did it go, but it is gone. Not for eating, Babu. Even if we take 1 more hour for now, that previous session is gone. Ante mottam capacitor gone. Understanding? Complete capacitor is gone. Right. So we'll have to take 1 more session. Sorry. Bye guys. Bye. You are getting the video. Cheppandi okasari. Are you able to get that video? Capacitor video there. Previous class do video and upload, sir. No, we can't do that actually. Against privacy. Yes. Against policy. Policy, okay, not privacy. Yes. Sorry. So we will take in the next class itself. No, let's live వస్తుంది ఇప్పుడు. I want all of you to go back వెళ్ళండి. అంటే go back in this live and see if you can access capacitor in it. Start నుంచి స్టార్ట్ చేయండి ఒకసారి. స్టార్ట్ చేయండి and tell me where is it showing you. Hi, Preeti Reddy, thank you so much, Preeti, thank you so much. Sir, no, I did not forget you. Abhi Royal Abhi. Yes, I remember. From electricity it's present. That's what I'm telling. It is there from electricity only. 1 hour of capacitor discussion is gone. Okay, entire 1 hour of capacitor discussion is gone. Right. Why? How can you say it's coming? Drift velocity. That's what I'm telling, right? But in our session we have capacitors also. Idigo. So these are your capacitors. Ante all of these nodes are gone. Idigo ikkada nunchi complete nodes are missing. So this is the session that we have taken, right? I even told you about this RC circuits. I'm not ignoring you. Jenny, what is your question, Jenny? Sir, start nunchi vastundi, malli live kuda vastundi, sir. Is it coming from start? Can't see, right? It's not visible for me, right? Vaishua. It's not showing from the start. Yes, editor kanna episode wala kuda.
సార్ ఎప్పుడు కెపాసిటర్స్ చెప్పి మ్యాగ్నెటిజం చెప్పండి. నాట్ పాసిబుల్ రా. ఓకే, అంత ఎనర్జీ లేదు నాలో యాక్చువల్లీ. Okay, the session is actually going on from 7:45. If you remember, 7:55 actually. 7:55 నుంచి 10 అంటే 2 hours 15 minutes already అయిపోయింది. 2 hours 5 minutes. మరి I was planning to take for 1 extra hour అంటే 11 దాకా, but it is just showing 41 minutes. So 2 hours నుంచి 45 minutes అంటే 1 and quarter half gone. Okay. I did not have my dinner also. Sir, we will take the next session itself. Complete. Sir, bye everyone. Bye. To everybody who are attending this session now, let me make this clear that ee session lo kondi glitch ayindi kabatti first half of this session has been gone. Okay, ee second half kosame there are just 41 minutes of the lecture ante only current electricity e untundi ee lecture lo. కానీ ఈ లెక్చర్లోనే ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కవర్డ్ కెపాసిటర్స్, దట్ పార్ట్ ఈస్ గాన్. సో నౌ వీ విల్ బి టేకింగ్ 1 more లెక్చర్ ఫర్ టుమారో. సేమ్ అంటే ఎలక్ట్రోడైనమిక్స్ పార్ట్ 2 ఓన్లీ. ఓకే, పార్ట్ 2లో వీ విల్ టాక్ అబౌట్ యువర్ స్టఫ్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, సరే. బాయ్ ఎవ్రీవన్, బాయ్. ఓకే, లెట్ us just wind up this session. And this video will be removed. Okay, I will let them remove this video, but it is not visible to everyone, and we will start it again. Okay, repu at 7:45 p.m. sharp. 7:45 8 at most 8. Okay, 8 p.m. sharp tomorrow. Electrodynamics part 2. Right. Bye guys. Bye. Yes. Thank you so much, Andur. Thank you so much.